have the question one. Uh, Thermal properties of matrices now. The the coefficient of expansion of P and Q are alpha 1 and alpha 2 or alpha 1 and alpha 2. Okay, na? Respectively. ఇది ఇచ్చారు మనకి. Or alpha 1 and alpha 2 respectively. If the coefficient of if the coefficient of cubical expansion of Q cubical expansion of Q is 3 times the coefficient of superficial expansion of P. Superficial expansion of P. Then the correct relation is is ఇదమ్మ క్వశ్చన్ సూపర్ఫిషియల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏరియల్ ఎక్స్పాన్షన్ దాని మీనింగ్. సో ఆప్షన్ ఏ is alpha 2 is equal to 2 alpha 1. Option B, alpha 1 is equal to 2 alpha 2. Option C is alpha 2 is equal to 3 alpha 1. And D is alpha 2 is equal to 3 alpha 1. So, ఈ options ఇచ్చారు. So, we have to find depending upon the scenario అన్నమాట. So, we'll do that. So, as for the question మనం వెళ్దాం. The coefficient of expansion of P and Q or alpha 1 alpha 2 అంటే linear expansions అని alpha 1 alpha 2 respectively. The coefficient of cubical expansion అంటే volumetric expansion of Q అంటే gamma Q is equal to 3 times the coefficient of superficial expansion. Superficial expansion అంటే aerial expansion of P అంటే beta P అని ఇచ్చారు. ఓకే, gamma Q is equal to 3 times beta P. ఇక్కడ 3 ఇచ్చారు. సో 3 times beta P రాసుకోవాలి. సో గామా క్యూ అంటే 3 ఆల్ఫా 1 3 ఆల్ఫా 2 క్యూ కి ఆల్ఫా 2 కాబట్టి 3 ఆల్ఫా 2 రాసుకోవచ్చు మనం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 టైమ్స్ బీటా పి. పి వచ్చేసి ఆల్ఫా 1 కాబట్టి 2 ఆల్ఫా 1. బీటా ఇస్ 2 ఆల్ఫా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిలేషన్స్ మనం పెట్టాం. సో క్యాన్సిల్ చేయగానే వాట్ యు గెట్ ఇస్ ఆల్ఫా 2 ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 ఆల్ఫా 1. ఆల్ఫా 2 వచ్చేసి 2 ఆల్ఫా 1 ఏ ఆప్షన్స్ లో ఉంది. Alpha 2 is 2 alpha 1, that is option A anamata. That's the right answer. Please note it.
So once finished, Clear, sir. Clear, Amma? Okay, very good. Yes, sir. Next, second question. Second question is the coefficient of the linear expansion of a metal rod is 12 into 10 to the power of minus 6 per degree centigrade. Its value per degree Fahrenheit is, so option A is 20/3 into 10 to the power of minus 6 per degree Fahrenheit. Option B is 15/4 into 10 to the power of minus 6 per degree Fahrenheit. Option C is 21.6 into 10 to the power of minus 6 per degree Fahrenheit. And option D is 12 into 10 to the power of minus 6 per degree Fahrenheit. So, ikkada how to work this out ante ila cheyale dini the coefficient of ippudu manaki alpha per degree centigrade icharu dani value per degree Fahrenheit lo kavali. This is what the thing is. Manaki ee relation baga use avutundi. Delta C is equal to 5/9 of delta F anamata. So ఇది మనకు బాగా యూజ్ అయ్యేది. సో మనకి ఒకవేళ డెల్టా ఎఫ్ మనకు ఉంటే 9/5 ఆఫ్ డెల్టా సి మనం పెట్టచ్చు. ఓకే, సో మనకి ఎప్పుడైతే 1/డెల్టా ఎఫ్ వచ్చిందో దాన్ని రివర్స్ చేసుకొని చూడండి. 5/9 ఆఫ్ డెల్టా సి ఉంటుంది అనమాట. 5/9 ఆఫ్ 1/డెల్టా సి ఉంటుంది అనమాట మీకు. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇప్పుడు మనకి ఆల్ఫా అంటే పర్ డిగ్రీ Fahrenheit కావాలి. సో దట్ ఈస్ 5/9 ఆఫ్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో ఫండాలి. సో ఆల్ఫా ఇన్ పర్ డిగ్రీ Fahrenheit is 5/9 of ఆల్ఫా ఇన్ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనమాట. So this is how you can, okay, 5/9 of alpha value వచ్చేసి 12 into 10 to the power of minus 6 per degree centigrade కాస్త ఇది వచ్చేసి per degree Fahrenheit లో మారిపోతుంది ఇప్పుడు వాల్యూ. సో this one happens to be 3 3s 3 4s. okay, so that is 20/3 into 10 to the power of minus 6 per degree Fahrenheit anamata. So this is how you can calculate the value. Please note it. E factor important amma. E factor important. So once finished, please let me know. Noted, sir. So the next one we'll see something about calorimetry anamata. So there are some important problems. Okay, నేను ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. So I'll clear this up. Is it okay? I'll clear.
Everyone noted this? Oh, Okay, yes, sir. right, right, fine. Now we will introduce a thing called thermal capacity. Thermal capacity. What is thermal capacity? So it's like heat absorbed by a body divided by change in the temperature. Change in temperature. So ఇది నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ హీట్ అబ్జర్వ్డ్? హీట్ అబ్జర్వ్డ్ అనేది హీట్ ఇస్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హీట్ అంటే హీట్ ఇస్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇది మీకు తెలిసి ఉంటుంది. హీట్ ఇస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనమాట. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ a way of transfer of energy. It's a way of transfer of energy. Transfer of energy. Heat ని joules లో కొలుస్తారు. So this is what you need. సో ఇక్కడ థర్మల్ కెపాసిటీ అనే ఒక పదం మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. థర్మల్ కెపాసిటీ మీన్స్ హీట్ అబ్జార్బ్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకొక ఫండా హీట్ అబ్జార్బ్ ని క్యూ తో కొలుస్తారు. క్యూ అని చెప్తారు. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డెల్టా టీ. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ ఈస్ డెల్టా క్యూ. మనం చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ మనం కనుక్కుని ఉంటాం. సో ఇట్ ఈస్ డెల్టా క్యూ డివైడెడ్ బై డెల్టా టీగా చెప్తారు. సో ఫార్ములా వైజ్ ఇట్స్ డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ. అలాగే ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది. హీట్ అబ్జర్వ్డ్ is delta Q is equal to mass into specific heat into heat. Specific heat expressed in joule per gram. అంటే నేను ఏంటో చెప్తాను స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏందో. into change in temperature. M S delta T. So delta Q is equal to ms delta T. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫండా. S అంటే ఏంటో చెప్తాను. Q is equal to ms mass into specific heat into delta T. These are the basics of calorimetry అంటారు. calorimetry బేసిక్స్ అన్నమాట. ఏంటనేది మన ప్రాబ్లం డిస్కషన్ లో మనకు తెలుస్తుంది వన్ బై వన్. The basics of calorimetry అన్నమాట. So once finished, please let me know. అంతేగాక జూల్స్ అనే ఒక యూనిట్ ఉంది, క్యాలరీ అని ఇంకో యూనిట్ ఉంది. వన్ క్యాలరీ అనేది కొంచెం పెద్ద యూనిట్. 1 calorie is 4.184 joules అన్నమాట. So this is a conversion also you need to know. 1 calorie is 4.184 joules. Noted, sir. Okay, good. Now మనం will solve some more problems based on this concept అన్నమాట. A metal block absorbs 4,500 calories of heat when heated from 1 to 2 degrees. 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 When heated from 1
heated from 30 degrees centigrade to 80 degrees centigrade. 30 degrees centigrade to 80 degrees centigrade. Okay, now its thermal capacity is its thermal capacity is ఇప్పుడు చాలా సింపుల్ గా చెప్పచ్చు. సో ఆప్షన్స్ మీరే సాల్వ్ చేసి చెప్పచ్చు. ఆప్షన్స్ ఇస్ 10 calorie per degree centigrade per degree centigrade. Option B is 90 calorie per degree centigrade. Option C is 9 calorie per degree centigrade. Option D is 45 calorie per degree centigrade. What is thermal capacity? ఇప్పుడే చెప్పాం. మెటల్ బ్లాక్ అబ్జార్బ్స్ 4500 calories of heat. ఇది మన డెల్టా క్యూ. ఓకే, మన డెల్టా క్యూ ఎంత? 4500 calories. ఇంత హీట్ అబ్జార్బ్ చేసింది మెటల్ బ్లాక్. And delta T is nothing but change in temperature. That is 80 minus 30. 80 minus 30, that's about 50, right? 50 degrees centigrade. So thermal capacity and initially delta Q divided by delta T. Okay, so that is 4500 calories divided by 50 and matter. So when you work out 10%, okay, 90, right? So 90 calorie per degree centigrade. So that's the idea. So that's 90 for you. Option B, 90. So once finished, please let me know. Noted, sir. Okay. Now let us see this. Specific heat అంటే ఏంటో చూడాలి. Specific heat అంటే the amount of heat required to raise the temperature of a substance through 1 degree centigrade. దీన్నే heat capacity అంటారు. So it is measured in joule per gram or calorie per gram. So this is the funda behind heat, specific heat. Okay, na? So here we have a question. Two spheres of copper with diameters 10 centimeter and 20 centimeter. 10 centimeter and 20 centimeter will have thermal capacities, will have
thermal capacities in the ratio another question in the ratio. So option A is 1/8, option B is 1/2, option C is 1/4, ఆప్షన్ డి ఇస్ 1/6 అన్నమాట. ఈ విధంగా మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని బట్టి మనం ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టూ స్పియర్స్ థర్మల్ అవి డయామీటర్స్ ఇచ్చారు. డయామీటర్స్ ని బట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద థర్మల్ కెపాసిటీస్. అసలు ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ప్రకారం చూద్దాం. సో వన్స్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత చెప్తాను నేను. ఎనీవే యూ కెన్ మేక్ ఎ నోట్. థర్మల్ కెపాసిటీ అంటే డెల్టా క్యూ బై టీ. అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే మాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇప్పుడు 10 సెంటీమీటర్ స్పియర్ 20 సెంటీమీటర్ స్పియర్ కి మాసెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దే అబ్జర్వ్ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్. సో డెల్టా Q2 బై టీ రాద్దాం దీనికి. సో దిస్ ఇస్ M1 స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ కాపర్, అది సేమ్ గానే ఉంటుంది, into delta T divided by delta T. Mass into, in the second case for mass different, mass into specific heat of copper into delta T divided by delta T. Okay, delta T is out. అంటే సేమ్ వేరియేషన్ ద టెంపరేచర్ లో థర్మల్ కెపాసిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ TC1 TC2 అని రాద్దాం. థర్మల్ కెపాసిటీ 1 థర్మల్ కెపాసిటీ 2. మీరు రేషియో తీసుకుంటే ratio, if you find the ratio is simply M1 into SCU is to M2 into SCU. Specific heat of copper matrices, it's just the ratio of the masses అన్నట్టు. M1 is to M2 ఉంటుంది. మాస్ అంటే density into volume, right? Density into volume of copper into density into volume of, okay, density into volume of the second case. So density of copper kuda తీసేస్తే మీకు volume of the in the first case is to volume in the second case. Sphere volume వచ్చేసి మీరు తీసుకుంటే 4/3 pi r cube ఉంటుంది. 4/3 pi r1 cube is to 4/3 pi r2 cube. So it's nearly the ratio of the cubes of the radium. R1 cube is to R2 cube. So నాకు వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు, 10 and 20 ఇచ్చారు. So it's 10 cube is to 20 cube ఉంటుంది. 10 cube is to 20 cube అంటే that's 1:8 if you work out. So 1/8, that's the required answer. Rho అంటే density. Okay, rho అంటే density ఉంటుంది. Density is mass by volume. Mass by volume. Noted, sir. Okay, good. Go to the next one. Now, two liquids
Third one, two liquids A and B are at 30 degrees and 20 degrees and 20 degrees centigrade respectively. When they are mixed, when they are mixed, in equal masses, the temperature of the mixture mixture is found to be is found to be 26 degrees centigrade. The ratio of specific heats is the ratio of specific heats is the question. So the first one is the options icharu. Option A is 4:3. Option B is 3:4. Option C is 2:3. Option D is 3:2. So ఇది మనకి ఇచ్చింది. So what they have given, two liquids A and B are at 30 degrees and 20 degrees. 30 degrees, 20 degrees లో ఉన్నాయి. And respectively, when they are mixed in equal masses, mass wise they are equal. The temperature of the mixture is found to be 26 degrees centigrade. The ratio of specific heats ఇది అడిగారు. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి వెన్ మిక్సింగ్ అని అన్నారు అనుకోండి, మిక్సింగ్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో మీరు అప్పుడు హీట్ లాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హీట్ గెయిన్డ్ అనే ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు 30 degrees లో ఉన్నది హీట్ లూజ్ అవుతుంది, 20 degrees లో ఉన్నది హీట్ పెరుగుతుంది దానికి. అంటే దీని నుంచి దీనికి హీట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి యూ కెన్ యూస్ దిస్ ప్రిన్సిపల్. సో వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఈక్వల్ మాసెస్ అన్నాడు. మాస్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ 1 is equal to mass of the liquids 2. So mass into specific heat of A, liquid A అనుకుందాం, that's what they have given. Specific heat of A into delta T. ఫస్ట్ A కి delta T 30 minus 26 అంటే ఎంత ఉంటుందమ్మా 4. So that is equal to heat gained, that is 6 degrees variation ఉంటుంది. Mass into specific heat of B into ఇక్కడ 6 degrees వేరియేషన్ ఉంది. సో 6 పెట్టేసాం. సో దట్స్ ఇట్. when you do that స్ట్రైట్ అయిపోయింది ఇంకా. సో మాస్ మీకు ఎస్ఏ వాళ్ళు ఏం అడిగారు, ఎస్ఏ ఈస్ టు ఎస్బి అడిగారు. ఓకే, దట్ ఈస్ 6:4, which happens to be SA is to SB is nothing but 3:2. So 3:2 is option D. That's our answer.
Noted, sir. Good. Now, very challenging question ఒకటి వస్తుంది. I think with this we will close. ఒకసారి టైమ్ అవుట్ వస్తుందమ్మా, ఒకసారి కెన్ యూ ప్లీజ్ లాగ్ ఇన్, బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ somewhat lengthy question. Please log in once again. టైమ్ అవుట్ వస్తుంది మనకి.